Good morning, everyone. Myself, Gayatri Kadam from YCM College, Ambezogai. It gives me immense pleasure to extend you a very warm welcome on behalf of our college, MSP Mandal Yashwantrao Chauhan College, Ambezogai, who has clubbed all of us for this national seminar on fuzzy mathematics. It gives me a huge pride and pleasure to introduce our guests for honor, Dr. Kalairsi Madam and Dr. Dongerdeve Sir. I request our principal, respected Dr. Shivdas Shirsat sir, to give us valuable guidance. Shirsat sir. Good morning, everybody. First of all, I salute the sacred memory of late Yashwantrao Chauhan and late Vinayakrauji Patil, the founder member of Marathwada Shikshan Prasarak Mandals, Chhatrapati Sambhajinagar. Today, I am very happy to inaugurate the one-day national level seminar on fuzzy mathematics and artificial intelligence organized by Department of Mathematics and IQAC. I am grateful to Honorable MLA Sri Prakash Dada Solanke, President Marathwada Shikshan Prasarak Mandal, Honorable MLC Sri Satish Bhau Chauhan, General Secretary Marathwada Shikshan Prasarak Mandal, Honorable Dattatreya Abba Patil, Dr. Narendra Kale, and all Honorable CDC members of Hafiz Beers of all organizations have given their best wishes for this seminar. Today, our guest of honor and keynote address of this seminar, Professor Dr. K. Kalairasi, Assistant Professor, PJ and Research Department of Mathematics, Kaveri Women's Autonomous College, Trichy, from Tamil Nadu. Resource persons, Professor Dr. Ashik Kumar Dongerdeve, Assistant Professor, Shankarao Patil College, Bhoom, Dharashiv, from Maharashtra. My college colleague, Vice Principal Dr. Ramesh Shinde and Professor P.K. Zadav, Organizing Committee, Professor Pranali Shinde, Science Faculty Coordinator Dr. Arvind Ghodke, IQAC Coordinator Dr. Raj Pankhe, Steering Committee Coordinator Dr. Ahilya Barure, my colleague Dr. Ananta Gade, who played a vital role in organizing this seminar, and technical supporter Mr. Ali and Mr. Asif Sheikh. I have an immense pleasure to organize these events for the benefit of new budding scientists and research scholars and faculty. Dear participants, as we embark on this journey of exploration and discovery into the realms of fuzzy mathematics and artificial intelligence, I am filled with excitement for the insight of knowledge and knowledge that will be shared over the session of this seminar. In today rapidly evolving world, the intersection of mathematics and artificial intelligence hold immense potential and revolutions industries, solve complex problems, and shape the future of technology. It is through forums like this seminar that we come together to extend ideas and pave the way for innovation and progress. I extend my heartfelt gratitude to our distinguished speakers and participants for their contribution. I encourage each of you to actively engage in the discussions, ask questions, let us this opportunity to expand our horizons, challenge
our assumptions and cultivate a deeper understanding of the facing to interaction between fuzzy mathematics and artificial intelligence. Without further ado, let us commence this seminar with enthusiasm, curiosity, and a shared commitment to advancing knowledge and driving positive changes. Thank you all for being a part of this existing journey. Let the seminar begin. Thank you. Lastly, I appeal to the participants to be online throughout these events and take the benefit of the deliberation from expert. I hope that there will be beautiful discussions in this seminar. Thank you once again, one and all. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you so much, sir. It's really been an honor for our college to organize such a beautiful program with such amazing guests, Dr. Kalarsi ma'am and Dongar Dive sir. Words are too short to describe their achievements. We are feeling so fortunate to have you both. Thank you, sir and ma'am, for joining us. I request Zadhu ma'am to introduce our guests, Dr. Kalarsi ma'am. Zadhu ma'am. Okay, thank you. Ma'am has a lot to say, but due to the short time, we have tried to summarize all the achievements in shortly. Professor Dr. Kalarasi ma'am has completed PhD in study on the fuzzy inventory models. She has specialization in properties of hard disk spaces. Ma'am has qualification of MSc, MPhil, SET, PhD. She is a research guide. 3 candidates completed their PhD and 4 were pursuing under guidance. Also guided 11 MPhil students. She published 1 or 2 international research paper and 1 book. Till the date she attended 31 international seminars, 86 national seminars, and 84 state level seminars, and 24 international conference, 74 training programs on workshop, and 103 faculty international development programs. Dr. Kalarasi ma'am awarded as a young woman mathematician, young scientist, NPTEL discipline star, and NPTEL motivated learner. Australian government praised ma'am with blended teaching and learning management platform for primary school during epidemic period and so many national awards. Now she is working as assistant professor, PG and research department of mathematics at Kaveri College for Women, Tamil Nadu. Now she also working as NIRF nodal officer, ISO auditor, NAC criterion EDC coordinator, IIC ambassador, research committee secretary. She completed many projects in TNSC, ST, SERB. She is committee member one book for the thickest book in the world, and also as a reviewer of many research papers in various journals. Ma'am also have many life membership like a member of magazine of Mathematics Society. Okay, thank you. Thank you, Zadhu ma'am. To know more about fuzzy mathematics, we would like to call respected Dr. Kalarsi ma'am to deliver speech on the topic fuzzy mathematics. Kalarsi ma'am. Yes, thank you for your nice, wonderful introduction. Shall I present the screen? Yes, ma'am. Yes, it's visible? Yes. Yeah. She gave a nice introduction about myself. So my name is Dr. Kalarasi. So this is today actually I'm going to give a topic like fuzzy logic, embracing the gray areas of mathematics. So what is embracing fuzzy logic? Is like unleashing the power of uncertainty and ambiguity in mathematics can lead to groundbreaking discoveries and innovations. Next, the origins of fuzzy logic. So fuzzy logic was introduced by Lotfi Zode in 1965. It contains the various fields like, because fuzzy logic, we can apply many fields like artificial intelligence, control systems, and decision making. What is the essence of fuzziness? Understanding the essence of fuzziness as a continuum between the absolute truth and falsehood and its implications in real-world scenarios. Next, let us consider what is the fuzzy set, and it's like a membership function.
So fuzzy set is nothing but is an extension of the normal set, and through membership function we can define. Next, what is the fuzzy logic in decision making? So we can apply fuzzy logic to the decision making process, allowing for more human-like reasoning and accommodating imprecise data and preferences. Next, what is fuzzy control system? So utilizing the fuzzy control system to handle the complex and non-linear systems adapted to the changing environment and uncertain input conditions. Next, what is the connection between fuzzy logic in AI, that means motivated intelligence, and robotics? So now actually that like a latest trend and latest research is going on artificial intelligence and data science. But it actually many of them what we are thinking it's like artificial intelligence is like full computer science people only they can learn, they can study including robotics and data science everything. But not even like that, because this is I experienced in this artificial intelligence and machine learning. But because in my research is like fuzzy inventory models with machine learning. So I only the very first person I had introduced to this concept in 2018 actually. So what actually I have done in this means, so basically I have taken the total cost everything. Okay, I have analyzed through machine learning many algorithms, because supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement and fuzzy clusters. So many algorithms are there. Okay, so I have analyzed these algorithms using the software like Vika and our software and MATLAB. So all these mathematical tools I have applied. So as a mathematician, okay, so we can study very easily to like artificial intelligence and data science, because it's a 50%, not even 50%, more than 75% full of mathematics and statistics related only. Because on NPTEL also, I have studied, I have completed some around 35 courses. Okay, each and every quarter I have given 4 exams. It's like related to artificial intelligence, machine learning, and fuzzy logic like that. So I have learned many concepts through NPTEL only. Okay, so this is like what I experienced in my research. So that's why I'd like to share that thing. Okay, now how can for like fuzzy logic in artificial intelligence, robotics, how you can apply? So integrating the fuzzy logic into AI and robotics to enable the machines to make decisions based on the approximate and uncertain information and mimicking the human reasoning. Next, so what are the challenges and what are the criticisms? So addressing the challenges and criticisms of fuzzy logic, including the interpretability, computational complexity, and integration with the traditional methods. So what is the fuzzy logic in everyday life? Exploring the presence of fuzzy logic in everyday life, from the smart thermostats and washing machines to traffic control and consumer electronics and inventory models. What is the future horizons of fuzzy logic? So envisioning the future applications of fuzzy logic in emerging fields such as healthcare, can use finance and environmental management, and unlocking the new possibilities. Next, let us consider what is the fuzzy mathematics in the practical and applications of advantages. So first, let us see the fuzzy clustering. So fuzzy clustering technique allows the soft partitioning of data, enabling a more natural representation of clusters in complex data sets. Next, what is fuzzy optimization? So this is a very, very crucial area, and this is a vast area, and we have done many research in fuzzy optimization. So these are the methods of effectively handling uncertain and ambiguous objectives and constraints in the decision-making problem. Next, what is a fuzzy pattern recognition? So fuzzy pattern recognition enables the identification of the ambiguous and overlapping patterns in data, improving classification accuracy. And next, fuzzy time series analysis. So these are the applications of fuzzy. So for actually not even this one is so sufficient to tell all the applications of fuzzy and all the concepts of fuzzy. Anyway, just I have collected some few important things in fuzzy. So just I'm presenting to you people. So fuzzy time series analysis are valuable for modeling vague and incomplete time-dependent data, leading to more robust forecasting. Next, what is fuzzy? How we can apply fuzzy mathematics in medicine? It's applications of medical guidance and how we can treat everything. For example, we can use fuzzy clustering to analysis for the brain hemorrhage and brain tumor. So these diseases. And next, fuzzy mathematics in engineering.
So in engineering, fuzzy mathematics is utilized for modeling and control of complex and uncertain systems. Sometimes, it is very difficult to take the decision in many situations, right? So we can use the fuzzy concept, and we can give instant remedy for that. And what are the challenges and future directions? So despite its advantages, fuzzy mathematics faces challenges in interpretability and scalability, driving ongoing research for improved methodology. So now there's what is the challenge in the sense of how we can apply the fuzzy logic in AI, artificial intelligence and machine learning data science. Next, let us consider what is fuzzy optimization. So what is the applications in real life scenarios and business benefits? So real life applications in the sense of fuzzy optimization has been applied such as supply chain management and resource allocation. So this is a very, very important area, supply chain management. And what are the benefits of businesses in the sense of highlighting the businesses benefits of implementing fuzzy optimization, including how they can improve the efficiency, how they can reduce the cost, and how they can give the better solution and better decision making. Next, what are the challenges and limitations? So exploring the challenges and limitations of fuzzy optimization in the practical implementations and strategies to overcome them. And next, what is fuzzy optimization techniques? So the fuzzy optimization techniques is such as fuzzy linear programming and fuzzy decision making models. And let us now, because I have done many research papers regarding this, so just a few samples for your understanding. I'm going to present that two case study like that. So first one is supply chain management. So a detailed case study of demonstrating the successful applications of fuzzy optimization in supply chain management, leading to improved efficiency and cost savings. Next case study 2, financial portfolio management. So as the depth analysis of how fuzzy optimization has been used in financial portfolio management to optimize the investment strategies and mitigate the risk. Next, what are the implementation strategies in the sense of what develop the business, including the best practices and key considerations and potential pitfalls to be avoided. We can avoid these things. Next, what are the future trends in the sense of like a potential impact on the various industries and the decision-making process? Because if we are using the fuzzy logic, we can easily identify all the what complications in the decision-making process. Next, how we can enhance the mathematical models with the fuzzy optimization techniques. So mathematical models are just, I'm giving like an overview of this model. Understanding the fundamentals of their mathematical models is a very crucial to enhance. So that actually this slide, at least it will give the key components of mathematical models and their application real well to that. Optimization techniques. So what is the first, because before going this, we should know the awareness of optimization techniques. So it's a used commonly technique and mathematical modeling. So it is like the impact on model accuracy and efficiency, and we can explore the integration of a fuzzy optimization with the traditional. So many methods are available, optimization methods and non-linear and linear. Suppose linear programming means graphical methods and simplex method, bigger methods, so many methods, correct? Already you have known these things and all. And non-linear also is like Lagrange, Kuhn-Tucker, so many methods. So first of all, let us solve the total cost. Okay, to optimize the total cost, we can apply these methods, and then we can have to fuzzify. So fuzzification is a process where we have to convert crisp to fuzzy, and the refuzzification is nothing but we have to convert fuzzy to crisp. This is a defuzzification process is also like a centroid method and what graded mean integration method, sign distance method. So many methods are applicable. So we have used these techniques and these methodologies, okay, to reduce the total cost to get more profit. So what are the challenges with mathematical modeling in a sense? Highlight issues like that, uncertainty and complexity and data variability. So how can the data variable? So we have to each and everything we have to analyze, and we are through these models we have to analyze, and we will tell the output of it. And we have to emphasize the need for robust techniques like fuzzy optimization to mitigate these challenges also. Next, integration with the machine learning. So the integration of the fuzzy optimization with the machine learning is a present exciting opportunities and for enhance the model. So it gives what is the difference? What is the synergies between the fuzzy logic and the machine learning algorithms? So it should be like more adaptive as well as the intelligent mathematical model.
What is the performance evaluation? So assessing the performance of enhanced mathematical models is very critical for validating their effectiveness. So it shows the evaluation metrics and benchmarking techniques for comparing the traditional models with those incorporating and fuzzy optimization. Next, what is the implementation consideration? So successfully implementing fuzzy optimization means more considerations of the various factors. So it will cover data pre-processing and model interpretability and computational efficiency, everything. And it is like a fuzzy integrating fuzzy optimization approach. Next, let us consider that to enhance the machine learning through fuzzy optimization in mathematical models. So this is like exploring various optimization techniques, for example, the genetic algorithm, particle swarm optimization, and simulated annealing to enhance the performance of the machine learning model. So these are called what is the role behind the optimization techniques to refine the mathematical model. Next, applications in predictive modeling. So this is one of the applications. It's like how we can predict the model, how we can use like using the fuzzy logic. It will signify the improvement of the machine learning predictions. Next, integration with the deep learning. So exploring the synergy and with the optimization and deep learning with the architecture. So it emphasize the deep learning models through fuzzy logic. Next, what is the performance evaluation metric? So understanding the appropriate performance evaluation metric is very crucial for assessing the impact of the optimization on machine learning models. So it will give the more accuracy, precision, and recall. Okay, next let us consider the fostering efficiency. So realizing the tangible benefits through fuzzy optimization implementation. So what are the benefits of fuzzy optimization? So it's making the decision making to improve the resource allocation and reduce the sensitivity to uncertain input parameters. So it results cost savings and improves the operational efficiency. And what is the implementations of fuzzy optimization? So this optimization shows that a fuzzy sets, because we are using like fuzzy sets and ordinary fuzzy rules to utilize the optimization algorithms to find optimal solutions. So it makes a more systematic approach and domain expertise. And next, because already we have seen many case studies, and this is one of the case study to demonstrate the effectiveness of fuzzy optimization in diverse domains such as supply chain management and financial planning and manufacturing. So these examples showcase the tangible benefits. What are the tangible benefits achieved to its application? Because it will be very helpful to patent, to create the innovation ideas, etc. And what are the best practices? So to adopt the best practices, such as the collaborative problem and how we can solve this problem, what is the continuous learning assessment and what is the adapting modeling? So these are the benefits to maximize the fuzzy optimization implementation. And these practices contribute to sustain more efficiency gains also. Next, what is the measuring successes? So measuring success of the fuzzy optimization implementation involves quantifying improvement in efficiency, cost saving, as well as decision quality. So for the key performance indicators, and it is very essential to evaluate and continuous improvement. And next, what is the adoption roadmap? So roadmap is like, it's a very crucial organization aiming to leverage fuzzy optimization. So this roadmap should outline phased implementation, training, and change management strategy. And next, what is the implementation guidelines in the sense? If we see the implementation guidelines for the best practices, tools, and case studies, so to give more efficient adoption of fuzzy optimization in various domains. Okay, next, how we can use these fuzzy logic, okay, in research paper implementation. So we can use many fuzzy numbers, many varieties of fuzzy numbers. For example, like a pentagonal fuzzy number. Pentagonal fuzzy number means we have to take 5 fuzzy numbers. And we can use the fuzzy arithmetic principle for the pentagonal fuzzy number. And there's decomposition processes, sign distance method. So these are the notations we have used in the total cost. This is the mathematical formulation. And this formulation, we can apply the total cost in fuzzy inventory model, and we can use to solve the nonlinear programming technique, for example, and everything, and how you can utilize the machine learning for simulations. So VCA we can use, and MATLAB we can use, and or we can use, so many softwares are available. So we can use, suppose we are considering a lot of crore data like that. Okay, so we have to convert all the data into CSV file, and we have to do the calculations through Excel, and we applied in the because everything is like built-in code, everything in the VCA. So we can upload this CSV file into that,
So we will get these results. So what are the accuracy? What are the mean absolute error and root mean squared error? Everything with just in the hand itself we can get it. So this is a confusion matrix because we have used the machine learning more techniques, supervised and unsupervised, because linear regression and linear correlation, all those things, and also we applied all the things and we can analyze it very easily through bar graph and pie chart, all the different varieties of graphs. So because it results like 349 instances, it had been classified into so how much profit we can get, how much non-profit. So to improve the profit level, so what are the things and all we have to do? So how to improve the accuracy level? So how we can get the forecaster to correct the outcome? Everything we can do it. So this is a visualization results using the VCO software. So VCO software now is like a novel because we developed it like earlier itself, but we can use, this is a very freehand software because each and every machine learning algorithm is like a built-in one. So just we can use it like as it is because in casual manner we can use it. So each one without understanding, without knowing the what computer science background, they can use it in the software. So it's like once we have to learn the scenarios of how you can use and how you can how you have to give the output like input and how we will get the output and how we can interpret the output like that. So these are the profit and the non-profit according to the total cost. So these are the bar graph showing that profit in how much level and non-profit. So this non-profit also we should not get it because our aim is to tally all the things, correct? We should not get the non-profit. So everything we have to make it into profit for like a buyers and as well as vendors also. So after seeing this graph, we will get to know how we can reduce the thing like that. So according to that, we have to apply all the mathematical techniques along with the fuzzy to reduce the non-profit. So these are the conclusion because this is a very vast one. Anyway, already I have mentioned for the time because I have to finish these things, this lecture. So the conclusion is the sense, the economic order quantity is like, that scenario. So how we can control the economic order quantity, maybe how we can reduce, how we can get the more profit using this economic order thing for in the inventory management because our aim is to reduce the shortages. Okay, because no shortages. So that is our assumption, correct? So each and every economic order quantity, the total cost we have to minimize, the sense our total profit we have to increase. So we have to analyze using these machine learning techniques as well as mathematical model in terms of nonlinear programming as well as linear programming and more declassification and classification methods. So to use all those things and all, we can easily get the accuracy to get more profit and without loss. So these are the other scenario. Maybe definitely we can get the accuracy of the result is like 100%. So so this is the thing actually because like more things I wanted to explain as per our schedule because there is no time. So I have given the outline in the sense what is the basic the scenario in the fuzzy apply or applying that real life fields and what are the outputs we will get like that. And I would like to tell one thing in this because the current I have shown many application slides. So because just one thing I wanted to tell. So these are the applications there because I have given the outline for this. Yes, basically the fuzzy optimization and fuzzy clustering. So these are the very, very important techniques to give more output to the real life problems and fuzzy time series analysis also. And one more thing is the fuzzy optimization. So this fuzzy optimization before here I have mentioned what I have done in my research. So anyway, it's like because I can give only outline these things and all. It's like a very huge thing. Instead of a pentagonal fuzzy number, we can use a triangular and trapezoidal. Triangular in the sense 3 and a trapezoidal in the sense 4 and pentagonal, hexagonal, octagonal, so like that we can vary. According to this, we can define the fuzzy arithmetic principle fuzzy numbers also because it depends upon each and every variety of fuzzy numbers.
The fuzzy arithmetic principle also, it will vary, okay? And next is the declassification. The sign distance method is a declassification method, and not even sign distance method, we can use many methods, Rogers ranking method. So many methods are available. Using these methods, we can convert each fuzzy value to crisp value. So then only we can get the difference between what is the fuzzy level and what is the crisp level and what is the in-between level, everything. And because generally we can use the total cost, so these are the things, what is the demand rate, sales price, and purchasing cost, holding cost, shortage, interest rate, cycle length, everything. So what is the analysis part we have to do in the sense, according to the purchasing, holding, shortage, interest rate, how far the total cost will vary and how far economic order quantity it will vary. So depends upon the thing, each and everything we can do separate graph. Okay, even we have to consider the x-axis like a holding cost and y-axis we can consider like total cost and economic order quantity, because it depends on total cost depends upon the economic order quantity, and economic order quantity depends upon all these things: purchasing, holding, shortage, interest, everything. So if you if you change these things and all these costs and all little bit slightly, so what is the variation will come. So that is called the output actually. So this is a mathematical formulation. In a sense, mathematical formulation is like sometimes it's like a closed form or open form. So open form in a sense, total cost, everything is visible. So what are the costs and all we have used, we can see easily. And closed in the sense, it's like indirectly some cost and all, because maybe we can hide it, everything. Okay, so it's ordinary differential equations, because it's a partial differential equations we have used. Because this total cost contains many variables, correct? So which variable we have to particularly want? For example, economic quantity, what we are considered. Here actually I considered the y. Okay, so g of y I have written, correct? So according to this y, we have to differentiate. And if we have to equate to 0, we will get the corresponding economic order quantity. That is called g of y equal to, I have written right square root of like that. So next, this is because I have converted okay, pentagonal fuzzy numbers. So this is the structure of a pentagonal fuzzy this one scenario. Next, Kuntakar condition means why I have used how we can solve this equation. So we can use like Kuntakar condition and we will get the result. So at machine learning here, machine learning for simulation, I have used the machine learning simulation. So I have to compare. Why I'm using machine learning is easily I can compare it's an ordinary mathematical method as well as like machine learning algorithms. So what is the difference and how far we can improve all those things and all. So that is the main concept. I hope you have understood. It's very clear. So if any doubts regarding this, you can ask. Because it's like very, it's a huge thing. Fuzzy is huge because so many techniques and optimization, we are following so many techniques, and especially for classification and declassification also. So in this, if you have any doubts, any queries, you can ask. I hope you have understood all those things. In between, maybe you after the presentation, you get some doubts and all, correct, some clarification. Because it is like it is 45 minutes, what it's not sufficient to fulfill all the things, but at least those who are doing research and PG students especially, maybe you are studying like a fuzzy mathematics and machine learning maybe separately. So if you combine both the things, what will happen? So that is like my thing, because my aim is to develop applications of mathematics. Okay, because generally we are studying as a mathematician, simply we are studying for exam point of view, we are writing all those things about. But where we are using the fuzzy concept, because without mathematics, nothing is there, correct? So where we have to use this mathematics techniques in all the fields. So that actually I have to bring it into all over the world, because all the people, all the human beings, especially they have to understand what is the importance of mathematics. Because without mathematics, we can't study, we can't understand artificial intelligence, data science, everything. It's full of 75% linear algebra, and moreover, it's like a statistics and probability and differential equations. It's like ordinary also we are using and partial also. So these 5 subjects is like we have to
have a deep knowledge in that. Then only we can maybe bring good results through machine learning. So it's like interaction, because just you interact, then only I will get to know. So what are the paths you maybe you are not understanding, like that. You can ask any, maybe you can ask some questions or queries and suggestions. Maybe you can give some suggestions also, so I can take the suggestions and I because it will be useful in maybe my further future references also, so I can use it. I hope you have understood, I think. So no response. It's clear, it's audible. Yes, ma'am, you are audible. Yeah, thank you. Because the online, no, it's a problem. Because one time, because I'm only talking. I don't know whether that audience is like they are not they are listening, or sometimes because the network issue also it will come. So I can't. Anyway, we can't predict these things and all. If any doubts you can ask, or any suggestions also you can give. Because so many, I think maybe students also are there and professors also there. So because I'm expecting questions or at least something. So just you talk something. Yes, the audience, yes, participants is like the students or UG students or PG students? UG students, ma'am. UG students, okay. Yes. Very good. So these kind of talks, students, especially UG students, for the innovation, technology, all those things and all, you have to use to. Because this is again, like maybe further 20 years or 15 years, this machine learning and all is like boom, like it will so many job opportunities also there. So if you are having knowledge in this, you will get more jobs, even not even jobs, and more ideas. Innovation ideas you will get. Anyway, don't hesitate to ask us questions. You can ask anything on the topic. What ma'am will think, don't think what madam will think. At least just what you are understanding, which part you didn't understand. Maybe these are not the high level techniques only we are using, but that outline. So outline, because I have given only outline only. So we can interact which part you are lagging behind. So how I can help you people. Okay, madam. I think students have no doubt. Okay, So that. yeah. Uh, Okay. Thank you so much, ma'am, for your guidance. Okay. Thank you so much. Okay. Thank you. Shall I leave? Yes, ma'am. If you want to, you can. Okay, because I'm having some other work. Yeah. Okay. Bye. Okay. Thank you, ma'am, for joining us. Thank you. Yes, I would like to thank the management and the principal and your department faculties and my beloved students. So thank you once again. Thank you all. Thank you. Thank you so much. Again, I request to Nikita ma'am to introduce our second guest, Dr. Dongar Dive sir. Nikita ma'am. Thank you. Dongar Dive sir has qualification MSc Mathematics, B.Ed, SET, NET, GRF. Currently, he is working as assistant professor at Shankarrao Patil Mahavidyalaya, Bhum. He completed MSc in 2016 from Department of Mathematics, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Sambhajinagar. B.Ed in Mathematics and Science 2018. Sir qualified SET in Mathematical Science in 2017. Also qualified NET and awarded with GRF under CSIR UGC in 2019. Okay, thank you. Thank you, Nikita ma'am. I would like to invite Dr. Dongar Dive sir to share their thoughts on artificial intelligence. Dongar Dive sir. Hello. Am I audible, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Yes, sir. First of all, thank me to invite
for this lecture on artificial intelligence. So let me start. I think my video is not working. Camera is not working. So can I share screen? Yes, sir. Okay. Let me share a screen. Now you can see the PPT. Yes, sir. Your screen is visible, sir. Yes. Okay. Now, so today's topic is introduction to the artificial intelligence tools. So, what is artificial intelligence? So, AI stands for the artificial intelligence, which refers to the simulation of human intelligence in machines that are programmed to think and learn like humans. AI encompasses various technologies such as machine learning, natural language processing, computer vision, and robotics, among others. Its goal is to create a system that can perform tasks that typically require human intelligence, such as understanding language, recognizing patterns, and making decisions. So, intelligence can be defined the capability to obtain knowledge and skills and to apply those various knowledge that in various situations without supervisions. As in the case with the children, intelligence is often linked to the learning as a child and grows, they learn from the parents, siblings, teachers, friends, and the society in general, as well as how they interact with their environment. While some learning is tough, other concepts are acquired and developed by child through observation. Machines, while machines are traditionally known to follow rigid instructions, contemporary machines are designed to think and have the capability to perform tasks by learning. So how can we define the artificial intelligence? It is the branch of science and technology devoted to the creation of machines that learn and think as intelligently as human beings is known as artificial intelligence or AI. So according to the father of artificial intelligence, John McCarthy, AI is the science and engineering of making intelligent machines, especially intelligent computer programs. So आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे काय है ना, ज्या पद्धतीने आपण है ना ह्युमन बिंग आपण विचार करतो, निर्णय घेतो है ना, एखाद्या सिच्युएशन मध्ये आपण है ना स्वतःच्या विवेक बुद्धीचा यूज करून आपण निर्णय घेतो है ना. वी कॅन थिंक, वी कॅन लर्न अँड दॅट अप्लाय दॅट नॉलेज टू द सिच्युएशन वेअर वी रिक्वायर. सो सेम पद्धतीने आपण काय करतोय आता है ना, की ज्या मशीन्स आहेत है ना, जसं कम्प्युटर आहे ना, तर त्या मशीन्सला आपण अशा पद्धतीने ट्रेन करतोय है ना, जेणेकरून काय होईल, मशीन स्वतः विचार करू शकतील है ना, शिकू शकतील आणि ते शिकलेलं नॉलेज आपण है ना त्या वेगवेगळ्या सिच्युएशन मध्ये अप्लाय करू शकतील. ज्या पद्धतीनं है ना लहान बाळ असतं है ना, तर काय करतं लहान बाळ है ना, आई वडिलांचं, आपल्या भावंडांचं, आपल्या शिक्षकांचं है ना विद्यार्थी आणि आपल्या आजूबाजूच्या गोष्टीकडून शिकत जातं है ना, त्याचं डेव्हलपमेंट होते आणि नंतर आपण तो स्वतः विचार करून त्याचे निर्णय घेऊ शकतो. सेम पद्धतीनं मशीनसाठी आपण है ना, यायचं एमच काय आहे की वी हॅव टू डेव्हलप अ मशीन दॅट कॅन थिंक, लर्न अँड एक्झिक्यूट द टास्क. सो मग आपण दैनंदिन जीवनामध्ये पाहायला भेटतं आपल्याला एरियाज ऑफ ऍप्लिकेशन ऑफ AI इन आवर डेली लाईफ. तर हेल्थकेअर मध्ये पण आपण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यूज करतोय है ना. वन प्रायमरी एम ऑफ हेल्थकेअर रिलेटेड AI ऍप्लिकेशन इज टू अनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन treatment technique and patient outcomes. So we can we can monitor the entire diagnosis process, treatment development, drug development, and we can customize the medication
and patient monitoring and the care. So AI is also used in the agriculture. So agriculture robots are there to crop and soil monitoring. For that we use AI also. In predictive analysis, also AI technology is being used. So also to increase the productivity at the work, AI is used. So in daily life, AI-powered application and apps are prevalent at work too, assisting human resources department in the workforce recruitment. पर्सनल लाईफ मध्ये पण आपण AI चा उपयोग करतोय आणि आपण मोबाईल यूज करतोय, त्यामध्ये ऍप्लिकेशन्स आहेत, ते कशावर चालतात? आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वरच चालतात. And our personal life is full of example of AI being used daily. Our engagement in seamless and therefore goes almost unnoticed. However, many of the apps we run on our smartphones are all AI powered. When we want to listen to the music, we speak to the command. Our phone analyze our speech and understand the task and run the search to find the song before playing it. आपण मग ऑडिओ बोलतो आपण आणि मग आपल्याला त्या पद्धतीने मोबाईल काय करतो, आपल्याला सॉन्ग आपल्याला देतो. जेव्हा आपण ऑनलाईन जेव्हा आपण बुकिंग करतो, त्यामध्ये त्या ऍपमध्ये पण काय एआयच आहे ना. आपण सोशल मीडिया यूज करतो, फेसबुक यूज करतो, नंतर इंस्टाग्राम यूज करतोय है ना. इंस्टाग्रामवर आपण गेलो, आपण काहीतरी सर्च केलं है ना, तर मग काय होतं, आपण ज्या पद्धतीचं सर्च करतो, नेक्स्ट टाइम जेव्हा आपण व्हिजिट करतो तेव्हा आपण त्या पद्धतीचं कंटेंट आपल्याला पुरवलं जातं है ना, म्हणजे रिकमेंडेशन दिलं जातं है ना. हे पण काय आहे ना, ते त्यामागं पण अल्गोरिदम आहे ना, जे की AI न आपण हे करू शकतो. मग आता एआयची डिमांड का वाढली आहे ना. मग आता आपल्याकडे कम्प्युटर, चांगल्या पद्धतीचे कम्प्युटर आलेले आहेत है ना, कम्प्युटरची पॉवर खूप आहे आपल्याकडं. आता आपल्याकडे डेटा पण खूप मोठ्या प्रमाणात तयार होतोय ना, सोशल मीडियातून है ना, वेगवेगळ्या फेसबुक आहे, सगळे प्लॅटफॉर्म, खूप सारा डेटा आपल्याला मिळतोय है ना. तो डेटा आपल्याला अनालिसिस करण्याची गरज आहे. आणि आपल्याकडे आता बेटर अल्गोरिदम्स आहेत है ना, कोडिंग लँग्वेजेस चांगल्या पद्धतीने डेव्हलप झालेले आहेत. त्यामुळं आपण आता एआयचा उपयोग करू शकतो. युनिव्हर्सिटीज, गव्हर्नमेंट्स अँड स्टार्टअप, टेक जायंट्स ते टेकच्या ज्या कंपन्या आहेत, त्या एआय मध्ये काय करतात, गुंतवणूक करतात. त्यामुळे याची एआयची आता डिमांड यूज झालेली आहे ना. तर मग आता तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलंच असेल चॅट जीपीटीचं है ना. चॅट जीपीटी काय, व्हॉट इज चॅट जीपीटी? इट इज ऑल्सो द application of AI. It is AI based model. So what ChatGPT can do, here is the list. ChatGPT can do natural language understanding, text generation, conversation simulation, content creation, language translation, text summarization, answering questions, creating writing assistance, personalized recommendations है ना, and personalized recommendations and जे की आपण सोशल मीडियावर बघतो. एज्युकेशनल सपोर्ट, we can use ChatGPT for education purpose also. So emotional support, and we can chat with the ChatGPT as we chat like to the another person. So we can have emotional support, also entertainment. We can learn the coding from the ChatGPT. Coding assistance also have customer service research assistance. So we can also get research assistance from the ChatGPT. So let me do some practically how can we use the ChatGPT. So let me share the screen. How can we use the ChatGPT? Can you see the screen? ChatGPT screen दिसलेली का? Yes, sir. Hello. Yes, sir. chat PPT दिसते की ChatGPT स्लाइड दिसते?
चार्टच दिसते, पीपीटी नाही दिसते. हा ठीक आहे. सो बघा आता ChatGPT 3.5 हे जे व्हर्जन आहे आणि आपल्याला मग लॉग इन करावं लागतं, साइन अप लॉग इन करावं लागतं. आता हे ChatGPT 3.5 व्हर्जन जे आहे ते फ्री आहे है ना, आणि इथं अपग्रेडेड प्लस व्हर्जन आहे ChatGPT 4 है ना, तर त्याला आपल्याला चार्जेस लागतात. ठीक आहे ना. तर आता मी ChatGPT 3.5 मध्ये लॉग इन आहे. तर मग आता ChatGPT आपण कशासाठी युज करू शकतो है ना, तुम्ही ऐकलं असेल आता खूप सारा ChatGPTचा विद्यार्थी पण युज करतायत असाइनमेंट तयार करण्यासाठी है ना. पण मग है ना, केवळ फक्त आपण ChatGPTला आपले जे समजा क्वेश्चन, समजा मॅथमॅटिक्स आहे, फिजिक्स आहे, केमिस्ट्री आहे, नुसते त्याचे क्वेश्चन्स विचारून त्याचे नुसते आन्सर घेण्यापेक्षा है ना, आपण है ना लर्निंग आपली इम्प्रूव्ह करू शकतो. एखादा आपल्याला डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आहे है ना, एखादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट असेल आपल्याला त्या तो जर जाणून घ्यायचा असेल तर आपण ChatGPT उपयोग करू शकतो है ना. जसं की आता है ना, मी ऑलरेडी आहे ना कमांड दिलेले आहेत है ना ChatGPTला. काय म्हटलं मी आता, टीच मी द कॉन्सेप्ट ऑफ टोपोलॉजी है ना, दिस इज द टोपोलॉजी कॉन्सेप्ट है ना, MSc ला टोपोलॉजी नावाचा पेपर टोपोलॉजी. मग आता MSc च्या लेवलचा तुम्हाला ते त्यांनी काय दिले, त्यांनी है ना डिस्क्रिप्शन दिलं आहे. टोपोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मॅथमॅटिक्स दॅट डील्स विथ द प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस दॅट आर preserved under continuous transformation such as transformation कुठले stretching, bending, twisting, but not gluing है ना. मग हे टोपोलॉजिकल स्पेस काय आहे, द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन टोपोलॉजिकल स्पेस काय आहे, तर सेट ऑफ पॉइंट्स अलॉंग द कलेक्शन ऑफ सेपरेट, त्याला ओपन सेट म्हणतो आपण है ना. मग हे सगळे जे आहे मॅथमॅटिकल डेफिनेशन, त्यामध्ये ओपन सेट्स आहेत, कंटिन्युटी आहे, होमिओमॉर्फिझम. मग आता हे कॉन्सेप्ट प्रत्येकाला समजेल असं नाही है ना. मग आपण काय करू शकतो है ना, एखादा आपण मी त्याला काही इन्स्ट्रक्शन दिले समजा की एक्सप्लेन इट टू द, म्हणजे ही टोपोलॉजीचाच कॉन्सेप्ट काय कर की 5वीच्या वर्गातल्या विद्यार्थ्यांना कसं तुला एक्सप्लेन करता येईल आणि एक्सप्लेन इट टू द 5th स्टँडर्ड स्टुडंट. सो अकॉर्डिंग टू द है ना आवर क्वेश्चन, सो he replied है ना in a such a way that 5th grade student can understand the concept. In topology, we are interested in shapes like circle, square, even more complicated like donut. But we don't care much about their exact size and how they look. Instead, we focus on how they can transpond smoothly without sticking them together. म्हणजे आता हे जर वाचलं तुम्ही तर तुम्हाला काय थोडं आहे ना साध्या भाषेमध्ये तुम्हाला समजेल अशा भाषेमध्ये है ना, ओपन सेट अँड क्लोज स्पेसेस इथं एक्सप्लेनेशन दिलं. म्हणजे सांगायचं काय तात्पर्य, सो वी कॅन है ना, ज्या पद्धतीने आपण क्वेश्चन देऊ त्या पद्धतीने आपण शिकू शकतो है ना. जसं की क्वांटम मेकॅनिक्सचा एखादा प्रॉब्लेम आहे ना, मग क्वांटम मेकॅनिक्स विचारलं तर खूप कॉम्प्लिकेटेड आहे ना, MScच्या विद्यार्थ्यांना समजेल, BScच्या विद्यार्थ्यांना समजेल है ना. पण मग आपण है ना आपल्या अंडरस्टँडिंग नुसार है ना एखादा कॉन्सेप्ट आपण लर्न करू शकतो है ना, कुठल्याही आपल्या अंडरस्टँडिंगच्या लेवलला जाऊन है ना. मग अजून काय ना, ChatGPT मध्ये आपण कुठलेही क्वेश्चन्स वगैरे आपण घेऊ शकतो. परंतु मग आता सपोज आता एक असं आहे की मला समजा एखाद्या इंटरव्ह्यूला जायचं है ना, इंटरव्ह्यूला जायचं पण मला इंटरव्ह्यूची प्रॅक्टिस करायची है ना. इंटरव्ह्यूची प्रॅक्टिस है ना, हाऊ कॅन आय प्रॅक्टिस द इंटरव्ह्यू है ना. सो मग मी काय केलं इथं प्रॉम्प्ट रिफाइनमेंट इटरेशन्स. मग मी आता अशा पद्धतीने इन्स्ट्रक्शन देतो ChatGPTला, जेणेकरून मला काय करेल ChatGPT ऍक्ट लाईक अ इंटरव्ह्यू प्रमाणे काय करेल तो मला बिहेव करेल. म्हणजे मला प्रश्न विचारेल, मी दिलेल्या प्रश्नाचं है ना मी आन्सर केलं की मग ते आन्सर कितपत योग्य आहे, त्या आन्सर मध्ये काही समजा इम्प्रुव्हमेंट आहे का, करावे लागते का, त्या पद्धतीने मला काय करेल तो परत क्वेश्चन डायरेक्ट विचारेल मला है ना. मग मी काय इथं कमांड दिले बघा, आय वॉन्ट यू टू बिकम माय प्रॉम्प्ट क्रिएटर. युअर गोल इज टू हेल्प मी क्राफ्ट द बेस्ट पॉसिबल प्रॉम्प्ट फॉर नीड्स. The prompt will be used by you ChatGPT. You will follow the following process. कुठली प्रोसेस आहे की काय करा अगोदर, your first response will be ask me what the prompt should be about. प्रॉम्प्ट म्हणजे काय, इन्स्ट्रक्शन काय, क्वेश्चन काय विचारले पाहिजे, कशाबद्दल तुम्हाला माहिती पाहिजे हे अगोदर विचारायचं.
मग आहे ना, मग काय करेल मी, आय विल प्रोव्हाइड माय आन्सर, मी माझा आन्सर देईल, बट यू विल नीड टू इम्प्रूव्ह इट थ्रू कंटिन्युअल इटरेशन बाय गोइंग थ्रू द फॉलोइंग स्टेप. परंतु मी जे आन्सर दिलेलं आहे तर ते आन्सर माझं इम्प्रूव्ह झालं पाहिजे है ना. मग अशा कंटिन्युअस प्रोसेस मधून परत परत क्वेश्चन विचारून, मग आता परत परत क्वेश्चन कसे विचारणार मी, आहे ना, कसं क्वेश्चन विचारणार, मग बेस्ड ऑन माय इनपुट, मी कशा पद्धतीने इनपुट दिलं त्यावरून काय करायचं, यू विल जनरेट 3 सेक्शन. कुठले सेक्शन, एक रिवाइज प्रॉम्प्ट. रिवाइज प्रॉम्प्ट म्हणजे काय, तो आहे ना अकॉर्डिंग टू माय इनपुट मी जे उत्तर दिलेलं आहे. सो रिवाइज द क्वेश्चन है ना. Suggestions, if there are suggestions, provide suggestion on what details to include in the prompt to improve it. है ना. आणि थर्ड काय, questions. Then ask the question, ask any relevant question pertaining to what additional information is needed from me to improve the prompt. है ना. 3, we will continue this iterative process, है ना, जी वारंवार होणारी प्रक्रिया आहे, with me providing additional information to you, updating the prompt in the revised prompt section until it complete. मग जोपर्यंत आहे ना आपलं सॅटिस्फॅक्शन होत नाही, म्हणजे आपल्याला जोपर्यंत अपेक्षित रिझल्ट येत नाही तोपर्यंत आपण ही प्रोसेस सुरूच ठेवणार आहेत. मग आता काय आपण काय म्हटलं होतं, इथं हे टाईप केल्यानंतर मी इंटर केलं की मग काय म्हटलं होतं की युअर फर्स्ट रिस्पॉन्स काय आहे की यू शुड है ना आस्क मी द व्हॉट शुड बी द प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट काय असला पाहिजे हे विचारलं पाहिजे. मग त्यांनी विचारलं, ग्रेट, व्हॉट शुड बी द प्रॉम्प्ट मी अबाउट. मग कशाबद्दल आता तुम्हाला मी प्रश्न विचारायचे. मग मी काय म्हटलं, आय वॉन्ट यू टू ऍक्ट ऍज अ इंटरव्ह्यू. तू इंटरव्ह्यू प्रमाणे ऍक्ट करायचं आहे ना. I will be candidate and you will ask me the interview questions for the position of assistant professor. You can replace this by any job you want. है ना. I want you to only reply as an interviewer. ज्या पद्धतीने इंटरव्ह्यू वर रिप्लाय करेल त्या पद्धतीने तो रिप्लाय करायचा. डू नॉट राईट ऑल द कन्व्हर्सेशन ऍट वन्स. एकदा सगळे कन्व्हर्सेशन लिहायचे नाही. आय वॉन्ट यू टू ओनली डू द इंटरव्ह्यू विथ मी. Ask me the question and wait for my answer. है ना, उत्तरासाठी वेट करायचं. डू नॉट राईट एक्सप्लेनेशन्स. Ask me the question one by one. है ना, जस ज्या पद्धतीने इंटरव्ह्यू मध्ये क्वेश्चन 1 by 1 विचारले जातात त्या पद्धतीनं तू आन्सर काय करायचे. माय फर्स्ट सेंटेन्स इज हाय. आता इंटर केलं मी, मग हाय, मग आता त्याने क्वेश्चन विचारला, हाय देअर, थँक्यू फॉर जॉईनिंग अस टुडे. मग आता हे जे क्वेश्चन आहे तो आहे असं देतीनं, हो ना. So today, can you please start by telling me about your academic background and my relevant teaching and any relevant teaching experience you have? So I have provide the answer. I have done my MSc Mathematics and passed NET set exams. So after inter, then ChatGPT reply, great, thank, है ना. मग आता ह्या जो मी आन्सर दिलेला आहे, MSc झाली आहे माझी, सेट नेट आहे, मग आता यानुसार परत काही आणखीन है ना इम्प्रुव्हमेंट क्वेश्चन मध्ये करण्यासाठी ChatGPT परत काय क्वेश्चन विचारला, कॅन यू टेल मी अबाउट युअर स्पेसिफिक एरियाज विद इन मॅथमॅटिक्स दॅट यू स्पेशलाइज इन ऑर हॅव पर्टिक्युलर इंटरेस्ट इन टीचिंग. है ना. मग मी आता असंच आन्सर दिलं की यस, आय हॅव इंटरेस्ट इन टीचिंग. अंडरस्टूड. Could you provide some examples of course topics within mathematics that you would feel comfortable teaching at the university level? बघा, म्हणजे आता इथं काय झालं है ना, मी ज्या पद्धतीने आन्सर देतोय है ना त्याच है ना त्या पद्धतीनं पुढचे क्वेश्चन्स पण मला येत आहेत. म्हणजे तुम्ही ह्या पद्धतीने अशा पद्धतीने है ना ही प्रॉम्प्ट अशा पद्धतीने कमांड दिली तुम्ही है ना, तर तुम्ही कुठल्याही इंटरव्ह्यूचं प्रिपरेशन म्हणजे तुम्ही करू शकता. समजा एक आपल्याला तयारी करता येऊ शकते है ना. मग हे झालं है ना एक ऍप्लिकेशन. बर, आता आपण एक ऍप्लिकेशन बघू है ना. आता ChatGPT ला आपण है ना, मी काय त्याला एक रिझ्युमे तयार करायचा किंवा बायोडेटा आपल्याला तयार करायचा किंवा CV तयार करायचा.
तर काय म्हटलं मी, आय एम डोंगरदेव अक्षर MSc मॅथमेटिक्स कॉलेज नेस्टेड वर्किंग SP कॉलेज ऍज असिस्टंट प्रोफेसर, गिव्ह माय CV. मी काहीतरी एक इन्फॉर्मेशन मला जी आहे ती प्रोव्हाइड केली थोडक्यात. मग त्यांनी काय केला, हा CVचा फॉर्मॅट दिला है ना, है ना, है ना. इथं अक्षय डोंगरदेव अक्षय कुमार, एन ऑब्जेक्टिव्ह एज्युकेशन, सर्टिफिकेशन, प्रोफेशनल एक्सपिरियन्स, स्किल्स. सो हे CVचा फॉर्मॅट दिला. मग आपण ज्या पद्धतीने जितक्या ऍक्युरेटली आपण इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करू त्या पद्धतीने आपल्याला काय मिळतील, रिस्पॉन्सेस मिळतील. So ChatGPT can give us a CV format. Now, as I said, ChatGPT, with the help of ChatGPT, we can learn more about about anything, you know. So let me see. Can we learn programming? Yes, we can learn from the programming, you know. है ना. आता बरेच है ना प्रोग्राम डेव्हलपर्स वगैरे आहेत, आता हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा यूज करतायत. परंतु मग आता है ना आपण आता एक सिंपल प्रोग्राम बघूयात काय केलं. आता आता हा दिसतोय, मी काय दिलं बघा कमांड. आर 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 प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे बघा. स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस साठी आर प्रोग्राम लँग्वेज आहे है ना. जशी पायथन, सी, जावा अशी लँग्वेज आहे, तशी आर कोडिंग लँग्वेज आहे. मग आता आपण त्यामध्ये रन होतील असे कोड आपण ChatGPT विचारू शकतो है ना. गिव्ह सिंपल प्रोग्राम टू रन इन आर असं म्हटलं मी. तर मग डायरेक्ट बघा इथं लगेच डायरेक्ट कोड आला. मग आता बघू आपण की कोड काय, डिफाईन अ व्हेरिएबल टू स्टोअर सम है ना. मग आता आपल्याला हा प्रोग्राम समजतोय का, समजत नसेल तर आपण याला विचारू शकतो है ना, टीच मी द है ना बेसिक ऑफ दिस कोड. कुठल्याही लाईनचं कोडचं काय आहे ते तुम्हाला मग मिळेल है ना. पण मी आता काय केलं, हे कॉपी कोड केला है ना. आता कॉपी, तुम्हाला स्क्रीन ChatGPT दिसते की आर कोड दिसतोय का? हॅलो, कॅन यू सी द स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. आर कन्सोल. काय केलं आता कोड काय केलं मी है ना, हे जे आहे आता मी स्क्रीन दिसते तुम्हाला, ती आर प्रोग्रामिंगचा कन्सोल आहे. आर कन्सोल जिथं आपण प्रोग्राम टाईप करतो आणि रन करतो आणि है ना आउटपुट घेतो आपण. मग आता मी काय केलं, कॉपी केला होता प्रोग्राम, तर मी कॉपी पेस्ट केला आणि रन केला है ना. काय झालं है ना, काय केलं, डिफाईन द व्हेरिएबल टू स्टोअर द सम, टोटल सम है ना. टोटल सम ह्या व्हेरिएबलच्या नावात आपण ही जी व्हेरिएबलची सम यूज केली. यूज फॉर लूप टू इटरेट थ्रू नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 अँड ऍड देम टू दिस साइन है ना. म्हणजे 1 ते 10 अंकांची बेरीज काय केली इथं, मग हे फॉर्म्युला. मग आता हे आपल्याला है ना, ही कोडिंग लँग्वेज माहिती नसेल, हे कशी करते, त्याचे सिंटेक्स काय आहेत है ना, परंतु आपल्याला हे डायरेक्ट मिळालं है ना. मग तुम्ही प्रत्येक लाईन आहे ना, असं लाईन टू लाईन किंवा आहे ना त्याला इन्स्ट्रक्शन देऊन आपण जाणून घेऊ शकतो हे असंच का, मग हे लूप फॉर लूप काय यूज केलं है ना, हे व्हेरिएबल डिफाईन काय केलं. सो बाय गिव्हिंग स्टेप बाय स्टेप इन्स्ट्रक्शन्स we can learn the program. Also, now take another example where what I मी काय दिलं आता इन्स्ट्रक्शन, गिव्ह आर कोड फॉर फिबोनाची सिक्वेन्स. तुम्हाला माहिती असेल फिबोनाची सिक्वेन्स काय आहे ना, सिक्वेन्स 0 1 1 आहे ना. प्रिव्हियस ज्या 2 टर्म आहेत ते ऍडिशन करून आपण नेक्स्ट टर्म लिहितो है ना. तर गिव्ह आर कोड फिबोनाची सिक्वेन्स. मग त्यांनी काय केलं, आता हा सिक्वेन्स डायरेक्ट त्यांनी हा एवढा बघा, आता हा डायरेक्ट प्रोग्राम जनरेट झाला ना. दिस गिव्स अ प्रोग्राम फॉर द फिबोनाची सिक्वेन्स. मग आता बघूयात आपण हा कोड आपल्याला रन होतोय का है ना. आता आहे ना कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम असतील तर काही एरर पण असतील है ना.
चॅट जीपीटी म्हणजे काही 100% हे नाहीये, 100% अॅक्युरेसी हे करत नाही, कमिट करत नाही. परंतु बघूया. So I copied that program and run here in this R console. So can you see this sequence, Fibonacci sequence? है ना, कशासाठी प्रोग्राम होता हा? फंक्शन टू जनरेट Fibonacci sequence अप टू n टर्म्स. n टर्म पर्यंत Fibonacci sequence जनरेट करायचा. मग आता ह्या किती टर्म घेतल्या इथं? नंबर ऑफ टर्म्स किती घेतल्या? है ना, 10 घेतल्या, 10. है ना, इथं दिसत असेल तुम्हाला. मग आता हा प्रोग्राम माहित नाही आपल्याला कसा आहे, काय आहे. यू कॅन, है ना, तुम्ही पण शिकू शकता, है ना, डायरेक्टली आपल्याला, है ना, विदाउट एनी प्रिअर नॉलेज टू द कोडिंग वी कॅन हॅव दिस कोड. आपण जर प्रोग्रामिंग लँग्वेज आपल्याला काही येत असेल, है ना, त्यामध्ये आपले स्किल असतील, तर मग आपण आणखी ते स्किल काय करू शकतो? इम्प्रूव्ह करू शकतो. So we can improve the skill. So you can see that this Fibonacci sequence is generated 0, 1, 2. The next term काय असते मग, है ना, 1 आणि 2 चे ऍडिशन, मग प्लस 1 + 2 3, 2 + 3 5. So likewise we got a Fibonacci sequence. हे तर एक एक्झाम्पल झालं, ठीक आहे, की तुम्ही, है ना, काय करू शकता, चॅट जीपीटी कडून कोडिंग लँग्वेज, प्रोग्रामिंग लँग्वेज तुम्ही नॉलेज घेऊ शकता, है ना. So this is about the, है ना, use of chat GPT for the coding, है ना. मग बाकी कुठलेही है ना, अदर प्रोग्रामिंग लँग्वेज, पायथन, है ना, that we can learn, है ना. म्हणजे we can use chat GPT as a, है ना, असिस्टंट, है ना, एक आपल्याला शिकण्यासाठी आपण यूज करू शकतो, है ना. हेच मी एक अगोदर सांगितल्याप्रमाणे एक्झाम्पल घेतलं की मुलांना समजा आपल्याला ग्रॅव्हिटेशन शिकवायचं असेल, हाऊ टू टीच ग्रॅव्हिटेशन टू द किड्स, मग त्यांनी डायरेक्ट काय केलं, टीचिंग ग्रॅव्हिटेशन टू किड्स कॅन बी मेड फन अँड एंगेजिंग बाय युजिंग द सिम्पल एक्सप्लेनेशन अँड इटरेटिव्ह ऍक्टिव्हिटीज. मग स्टार्ट विथ द सिम्पल कॉन्सेप्ट, स्टोरी टेलिंग, व्हिज्युअल एड्स, हँड्स ऑन ऍक्टिव्हिटीज द्या, डेमॉन्स्ट्रेट ग्रॅव्हिटी इफेक्ट करा. मग स्टार्ट विथ सिम्पल कॉन्सेप्ट, है ना, by introducing the concept of gravity in a way that kids can relate to. You can use everyday example. परंतु काय नेमकं काय करायचं हे सांगितलं नाही, है ना, एक्झॅक्टली सांगितलं नाही काय करायचं हे सांगितलं, परंतु एक्झॅक्टली कसं, है ना, एक्सप्लेन करायचं हे सांगितलं नाही. तर मग पुढे आपण इन्स्ट्रक्शन मग इलॅबोरेट करायचं सांगितलं, पण म्हणजे मोर डीपली आणखीन एक्सप्लेन सांगितलं, इलॅबोरेट इट. सो मग काय केलं, मग त्यांनी प्रत्येक पॉइंट जो होता अगोदरचा तो ऍक्च्युअली, है ना, मग त्याला आपल्याला दिलं की बाय स्टार्ट विथ द सिम्पल कॉन्सेप्ट. मग ह्यामध्ये काय करायचं, बिंग बाय एक्सप्लेनिंग दॅट ग्रॅव्हिटी इज द फोर्स दॅट पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इच अदर. है ना, ही भाषा आपल्याला कळू शकते, समजू शकते, है ना. यू कॅन यूज एक्झाम्पल सच एज ड्रॉपिंग बॉल और जम्पिंग अप अँड फीलिंग पुल्ड बॅक डाऊन टू द ग्राउंड. अशा पद्धतीनं आपण त्याला सांगू शकतो. स्टोरी टेलिंग न सांगू शकतो, शेअर स्टोरीज लाईक इज आयझॅक न्यूटन अँड फॉलिंग ऍपल to make the concept of gravity more relatable and memorizable for kids. है ना, व्हिज्युअल एड्स काय काय यूज करू शकता हे पण सांगितलं. युटिलायझेस व्हिज्युअल्स सच ऍज पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट फॉलिंग. है ना, मग आपल्याला हे एक टीचर साठी पण आहे ना, हे खूप युजफुल होऊ शकते की वर्गामध्ये टीचिंग कशा पद्धतीने करू शकतो आपण, काय काय आपण, है ना, आपण, है ना, विचार करू शकत नसतो तर आपण याला, है ना, आपण विचारू शकतो, है ना. in this way we can use the chat GPT, है ना, for teaching learning purpose, है ना. मग आता रिसर्च साठी पण आपण करू शकतो. समजा पीएचडी स्टुडंट असतील, पुढे पीएचडी करायचे असेल, है ना, आपण लिटरेचर रिव्ह्यू करतो, है ना, लिटरेचर रिव्ह्यू करतो, काय काय रिसर्च झालेला आहे, ना, व्हॉट रिसर्च had done in the past. मग त्यानुसार आपण रिसर्च टॉपिक शोधतो, है ना. we have, for that we have to go through the lot many, है ना, research material, research papers, thesis,
सो परंतु मग आपण एका इथं आहे ना, वी कॅन आस्क टू द चॅट जीपीटी फॉर द specific questions. We can ask to the chat GPT and we can get the answer. है ना. आता इथं काय विचारलं मी, है ना. सो आता फ्रॅक्शनल कॅल्क्युलस, आता तुम्हाला जे रिसर्च मध्ये असते त्याला माहित असेल फ्रॅक्शनल कॅल्क्युलस काय आहे. पण मग गिव्ह करंट रिसर्च टॉपिक इन फ्रॅक्शनल कॅल्क्युलस, मग फ्रॅक्शनल कॅल्क्युलस वर टॉपिक आले हे असे, है ना. आपण टॉपिक वर सर्च करू शकतो. मग अजून समजा पर्टिक्युलर आणखीन काही हे करायचं असेल, व्हॉट आर द रिसर्च टॉपिक इन फ्रॅक्शनल डिफरन्शियल इक्वेशन, है ना. मग फ्रॅक्शनल डिफरन्शियल इक्वेशनचे टॉपिक आले, है ना. एक्झिस्टन्स अँड युनिक ऑफ सोल्युशन, क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्युशन, न्यूमेरिकल मेथड्स अँड अल्गोरिदम्स, है ना. फ्रॅक्शनल बाउंड्री व्हॅल्यू प्रॉब्लेम आहे, फ्रॅक्शनल डिले डिफरन्शियल इक्वेशन आहे, है ना. मग आपण है ना हे जे आहे ना, आपण यूज करू शकतो आपल्या है ना रिसर्च साठी, है ना, याची हेल्प घेऊ शकतो, है ना. मग या पद्धतीने आपण मग परत आणखीन है ना, जे काही आणखीन यामध्ये परत डीप जायचं असेल तर व्हॉट आर द न्यूमेरिकल मेथड्स सॉल्व पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन साठी, मग त्यांनी दिले आहे. फायनाइट डिफरन्स मेथड आहे, फायनाइट एलिमेंट मेथड आहे, फायनाइट व्हॉल्यूम मेथड आहे, spectral method, boundary element method, meshless method. So we can have this है ना in one, है ना. जर आपण गुगल वर सर्च करायला गेलो तर इतकं डायरेक्ट आपल्याला सगळं है ना रेडीमेड आपल्याला मिळणार नाही. सो दिस कॅन हेल्प अ लॉट फॉर द न्यू रिसर्च स्टुडंट्स फॉर द गायडन्स रिगार्डिंग द रिसर्च, है ना. सो आता विद्यार्थ्यांसाठी पण आपण नाही ना क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकतात का विद्यार्थी, है ना. हायस्कूल लेवलचे क्वेश्चन्स वगैरे आपण है ना 8वी 9वी 10वीचे विद्यार्थी याचा उपयोग करू शकतात का, यासाठी आहे ना असाइनमेंट सॉल्व्ह करण्यासाठी, कॉपी करण्यासाठी नाही, है ना. सो की लर्न करण्यासाठी, है ना, सेल्फ पेस लर्निंग मध्ये, सेल्फ लर्निंग साठी आपण त्याला है ना लर्न करण्यासाठी यूज करू शकतो, है ना. काय मी एक क्वेश्चन विचारला ना, बीएससी फर्स्ट इयरचा क्वेश्चन आहे हा, मॅथमॅटिक्सचा बीएससी फर्स्ट इयर. काय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर 3,12,4, फाइंड द डिरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द लाइन ऑफ. सो दिस chat GPT give the answer but not like in the book, given in the book, है ना. सेम काही आपल्याला बुक मध्ये आहे असंच देणार नाही, पण आन्सर है ना आपण बघितलं हे तर जवळपास आहे ना हे बरोबर आहे, है ना. मग सो डिरेक्शन कोसाइन मिळाले आपल्याला, है ना. अजून काय करू शकतो आपण, है ना, स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस साठी, है ना, आपल्याकडे डेटा आहे खूप, है ना. तर डेटा आहे ना, आपण म्हटलं आताच म्हटलं की आपल्याकडे डेटा खूप, वी हॅव लॉट मेनी डेटा जनरेटिंग डे बाय डे. सो वी मग हा ना इंडस्ट्रीमध्ये काय करतात, हा ना, इन इंडस्ट्री दॅट डेटा इज यूज टू गेट सम आहे ना इन्साइट फ्रॉम दॅट डेटा. मग काहीतरी आपल्याला स्पेसिफिक माहिती मिळू शकते का, है ना, इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन साठी, है ना. मग त्या पद्धतीनं आपण डेटा अनालिसिस पण करू शकतो का चॅट जीपीटी मध्ये. बघा मी आता काय केलं, एक्सेल मध्ये माझ्याकडे एक फाईल होती ज्यामध्ये असे विद्यार्थ्यांची आयडी नंबर दिलेला आहे, जेंडर दिलेला आहे, रेस दिलेले आहे, सोशल इकॉनॉमिक स्टेटस दिलेला आहे, स्कूल टाईप दिलेला आहे, तो कुठल्या प्रोग्राम मध्ये स्टडी करतोय दिलेला आहे, मग त्याला लिहिता येतं का, वाचता येतं का, असं त्यामध्ये स्कोरिंग दिलेले आहे. मग मॅथ रीडिंग साठी किती मार्क्स आहेत, रायटिंग साठी किती मार्क्स आहेत, मॅथ सायन्स आणि सोशल सायन्स मध्ये किती मार्क्स आहेत, असं एक एक्सेल शीट आहे ही. तर मी ते डायरेक्ट काय केली, कॉपी केली. आय हॅव कॉपीड दॅट एक्सेल शीट हिअर बट इट इज है ना ही काही प्रॉपर मॅनर मध्ये नाहीये. सो मग मी काय म्हटलं, फॉर्म ऑफ प्रॉपर टेबल. सो सेम मग काय केलं चॅट जीपीटीने, सो इट प्रॉपरली है ना इट फॉर्म द प्रॉपर टेबल. सो ऍज इन द एक्सेल शीट, ज्या पद्धतीने एक्सेल शीट मध्ये होतं त्या पद्धतीनं एकदम व्यवस्थितपणे त्यांनी टेबल बनवला, है ना. मग आता व्हॉट कॅन वी डू विथ दिस एक्सेल शीट, वी कॅन गेट इनसाइट
आहे ना, यातून आपल्याला काय निष्कर्ष निघू शकतात, यामधून काय शिकायला भेटू शकतं, आहे ना. मग आता हे जे विद्यार्थी आहे ना, समजा जेंडर आहे ना, बॉय आहे की गर्ल आहे, 0-1 असे त्या पद्धतीने त्यांनी कोडिंग दिलेलं आहे ना. सोशल इकॉनॉमिक स्टेटस काय आहे म्हणजे ना, आर्थिक परिस्थिती कशी आहे, सोशल सामाजिक परिस्थिती कशी, त्यामुळे ग्रेडिंग दिले 1, 2, 3 असे, है ना. मग हा 70चा समजा ही मुलगी असेल, समथिंग रेस कुठल्या तरी कॅटेगरीमध्ये असेल, है ना, ते स्पेसिफिकली मेन्शन केलं नाही, पण ते 1, 2, 3 नंबर 4 रेसेस यूज केले आहेत. मग प्रोग्राम म्हणजे प्रायमरी एज्युकेशनला आहे, सेकंडरीला आहे, हायस्कूलला आहे, की ग्रॅज्युएशन करते, पीजी करते, हे प्रोग्राम आहेत. मग त्याला रिडिंगसाठी किती मार्क्स पडे, रायटिंगसाठी किती मार्क्स पडे, मॅथमध्ये, सायन्समध्ये, सोशल सायन्समध्ये किती मार्क्स पडे, हे असा आपल्याकडे डेटा आहे. मग आता हा डेटा अनालाइज करायचा कसा, यावरून काय निष्कर्ष आपल्याला काय शिकायला मिळू शकतं आणि याचा उपयोग कसा करायचा. सो मग आता हे आपण आहे ना, जसं की मी म्हटलं की आर सॉफ्टवेअर आहे, आर प्रोग्रामिंग लँग्वेज, ती काय करू, ती आपण काय करतो है ना, आर लँग्वेज आपण यूज करतो. है ना, हे जो एक्सेल शीट आहे यापासून आपण है ना, वी कॅन डू द स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस. पण मग मी काय म्हटलं, आपलं ChatGPT मध्ये होऊ शकतं का हे असं, कॅन यू गिव्ह द इन्साइट, म्हणजे आपल्याला काय आयडिया मिळू शकते का यावरून, फ्रॉम दिस डेटा इन वर्ड फॉर्मॅटमध्ये. मग त्यांनी काय दिलं है ना, असं मला यावरून काय आपण निष्कर्ष काढू शकतो है ना. मग काय जेंडर डिफरन्स, फाईल बोथ जेंडर डिफरन्स म्हणजे आता काय, फाईल बोथ जेंडर्स आर रिप्रेझेंट इन द डेटा सेट, देअर आर है ना व्हेरिएशन इन द अकॅडमिक स्कोर, त्यांच्या अकॅडमिक स्कोर मध्ये व्हेरिएशन आहे. मेल स्टुडंट टेन टू डेमॉन्स्ट्रेट स्ट्रॉंगर प्रोफिशियन्सी इन क्वालिटेटिव्ह सब्जेक्ट, क्वांटिटेटिव्ह सब्जेक्ट लाईक मॅथमॅटिक्स अँड सायन्स, है ना. म्हणजे मुलांना, मेल स्टुडंट जे आहेत त्यांना मॅथमॅटिक्स आणि सोशल सायन्स मध्ये आहे ना चांगले मार्क्स आहेत. द फिमेल स्टुडंट एक्सेल इन व्हर्बल डोमेन सच ॲज रीडिंग रायटिंग मध्ये. मग आता हे आपण डायरेक्ट इतर ह्या टेबल मध्ये पाहिलं तर आपल्याला नाही कळू शकत, हे नाही अनालिसिस डायरेक्ट नाही करू शकत आपण. सो वी कॅन डू द सच अनालिसिस अँड वी कॅन गेट अ इनसाइट or we can get a knowledge from that data, so we can apply that knowledge to improve our system or any business. So likewise, so ChatGPT can we can use, you know. Here also here is I have एक साधं सिंपल एक्झाम्पल ना, नंबर थेरी मधले है ना. √2 इज इरॅशनल नंबर, इथं नंबरचे स्पेलिंग वगैरे पण ते अंडरस्टूड करतायत है ना. येस करेक्ट, काय √2 इज इरॅशनल नंबर म्हटलं तर त्यांनी फक्त सांगितलं की √2 हा इरॅशनल नंबर आहे ना, मग त्याच्याबद्दल थोडस माहिती दिली. पण मग हा √2 हा इरॅशनल नंबर आहे, प्रूव्ह करायचं. मग म्हणलं प्रूव्ह इट, म्हणजे ज्या पद्धतीने आपण क्वेश्चन विचारू त्या पद्धतीने आपल्याला आन्सर मिळत आहेत. सो वी हॅव टू ask the proper question to the ChatGPT. So here we can see the proof, you know, this proof is the correct proof as given in the book also. So this is proved by the contradiction method of contradiction. We have to prove that √2 is irrational number. So we suppose on contrary that √2 is not a irrational number, means it is the but rational number. So it can be written in the form of a by b, where a and b are integers, b not equal to 0, and it is in the simplest form. म्हणजे यांचा कॉमन फॅक्टर फक्त काय असणार आहे, 1च असणार आहे, बरोबर की नाही. मग सेम असं काय केलं, मग आता म्हणजे √2 ला काय लिहिलं, a बाय b लिहिलं, स्क्वेअरिंग केलं दोन्ही साईड, सिम्प्लिफाय केलं तर काय आलं है ना, 2 = a² डिवाइडेड बाय b². मग मल्टिप्लाय, क्रॉस मल्टिप्लाय केलं, मग 2b² = a² आलं. मग a² काय, इवन आहे ना. दिस इम्प्लाय दॅट a² इज इवन, का इवन आहे ना. a² कसा आहे, 2 × b² आहे, म्हणजे 2 न भाग जात असेल तो इवन आहे, म्हणजे a² काय बनला है ना, इव्हन बनला. आणि अशा पद्धतीनं मग आता काय झालं, सेम रिझनिंग ना, ए आणि बी काय बनतात, इव्हन बनतात, आणि त्याचा कॉमन फॅक्टर काय येतो, 2 येतो है ना. मग इतकं सिंपल क्वेश्चन समजा आपल्याला है ना, काय झालं मग कॉन्ट्रडिक्शन आलं. काय कॉन्ट्रडिक्शन आलं की आपण a बाय b काय म्हटलं होतं, कॉमन फॅक्टर 1 आहे, पण इथं है ना दोन्ही पण इव्हन झाले, त्यामुळं कॉमन फॅक्टर काय 2 झाला, मग कॉन्ट्रडिक्शन आलं. म्हणजे आपण जे सपोजिशन केलं होतं ते रॉंग आहे, √2 काय आहे, इरॅशनल नंबर आहे असं
है ना. म्हणजे आपण लर्निंग साठी है ना यूज करू शकतोय. मग इंटिग्रेशन साठी पण आपण सॉल्व्ह करू शकतो है ना. मग आता हे इंटिग्रेशन ही जी कमांड आहे ही है ना, ही जी कमांड आहे ती लॅटेक्स कोडची कमांड आहे ना. इंटिग्रेशन ना, इंटिग्रेशन एक्स स्क्वेअर डीएक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तर मग त्यांनी काय केलं, ही लॅटेक्स कमांड पण आयडेंटिफाय केली की ही लॅटेक्स मध्ये आहे. हे कळलं की टू इंटिग्रेट एक्स स्क्वेअर डीएक्स. मग त्यांनी ही डायरेक्ट इंटिग्रेशन दिले. तुम्ही बघू शकता की है ना बीएससी ची मुलं की हे बरोबर आहे है ना. परत हे है ना, हे इंटिग्रेशन आहे ना, लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट दिली. त्यासाठी काय केली मग आता है ना आपल्याला क्वेश्चन विचारता आला पाहिजे है ना. वी मस्ट आस्क द प्रॉपर क्वेश्चन इन अ प्रॉपर वे सो वी कॅन गेट अ प्रॉपर आन्सर्स है ना. म्हणजे चॅट जीपीटी एकदम करेक्ट है ना आन्सर देईल असं नाही. तर मग है ना दिस कॅन बी है ना, हे सॉल्व्ह केलं. मग लिमिटचं नोटेशन आहे हे. नंतर मॅट्रिक्स कसं लिहायचं ना, तर चॅट जीपीटी आपण टाईप मॅट्रिक्स करू शकत नाही टाईप. मग आपल्याला लिहावं लागेल की मॅट्रिक्स हॅज 3 रो, फर्स्ट रो हॅज 1 2 3 6 5, सेकंड रो हॅज 6 5 2. मग डायरेक्ट मी काय केलं, आता हा लॅटिक्स कोड आहे ना. आता तुम्ही लॅटिक्स कोड काय आहे हे पण तुम्ही चॅट जीपीटी कडून शिकू शकता की लॅटिक्स कोड मला शिकव है ना. मग ही जी कमांड आहे ना बिगिन मॅट्रिक्स, मग हे अँड जे नोटेशन आहे ते काय आहे ना कॉलम सेपरेट करतं. आणि हे जे आहे ना डबल स्लॅश ते काय करतं रो सेपरेट करतं. मग ही मॅट्रिक्स आपण 3x3 मॅट्रिक्स लिहिली. मग आता काय केलं, मग ह्या मॅट्रिक्स आला, मग डिटर्मिनंट फाइंड करायचा. मग डिटर्मिनंट फाइंड केला. मग काय म्हटलं मी है ना, डायरेक्ट काय लिहिलं, फक्त मी डिटर्मिनंट लिहिलं इथं. वेगळं काय लिहिलं का, फाइंड डिटर्मिनंट असं लिहिलं नाही, फक्त कमांड दिली है ना कोडची. म्हणजे याचा अर्थ काय आहे ना है ना, कशाचा डिटर्मिनंट, मग वरती जो मॅट्रिक्स दिला त्याचा डिटर्मिनंट, तो मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट फाइंड करायचा मी सांगितलं पण नाही. म्हणजे काय करतं चॅट जीपीटी कॅन है ना रिकॉल द प्रिव्हियस कन्व्हर्सेशन ऑफ दॅट सेशन है ना. म्हणजे मेमरी पण आहे याच्याकडं है ना. मग त्यानुसार काय झालं, डिटर्मिनंट आला है ना. परत डिटर्मिनंट एक्झॅक्ट ही काय कॉम्प्युटेशन केलं नाही त्यांनी है ना, आपण जे करतो ते. मग त्याला प्रश्न विचारावा लागला आपल्याला, मग गिव्ह व्हॅल्यू दे. मग व्हॅल्यू आली है ना. सो म्हणजे आपल्याला विचारावं लागेल क्वेश्चन्स, अप्रोप्रिएट क्वेश्चन्स वी हॅव टू आस्क फॉर द करेक्ट आन्सर है ना. ट्रेस विचारला, ट्रेस सांगितलं. मग काय असं ट्रेस म्हणजे है ना डायगोनल एलिमेंटची ऍडिशन है ना. मग है ना आयगन व्हॅल्यूज फाइंड करायचे, आयगन व्हॅल्यू फाइंड केल्या है ना. सो म्हणजे चॅट जीपीटी काय करू शकतो, वी कॅन यूज चॅट जीपीटी है ना. स्टुडंट कॅन यूज चॅट जीपीटी फॉर द लर्निंग पर्पज है ना. त्यामध्ये काही कॉपी वगैरे करण्यासाठी काही यूज आपण नाही करायचं है ना, लर्निंग साठी यूज करायचं है ना. तर मग अशी ऍप्लिकेशन आहेत है ना, आपल्या यूज करण्यावर आहे है ना. दिस डिपेंड्स सोलिली ऑन द आवर है ना, की आपण कशा पद्धतीने यूज करतो. तर बघा ठीक आहे. मग आता अदर दॅन चॅट जीपीटी कॅन वी हॅव ठीक आहे, एक स्क्रीन शेअर करतो आता. आता तुम्हाला पीपीटी दिसत. आता चॅट जीपीटी बद्दल आपण जाणून घेतलं. अजून काय एआय चे सॉफ्टवेअर आहेत का, नाही ना एआय पॉवर्ड. हे बघा टोम एआय म्हणून आहे. टोम एआय इज अ न्यू एआय पॉवर्ड स्टोरी टेलिंग प्लॅटफॉर्म दॅट रिव्होल्युशनलाइज द वे वी टेल स्टोरी. म्हणजे आपण इथं प्रेझेंटेशन तयार करू शकतो बघा टॉम एआय वर है ना. टोम एआय अजून काय, आता एआय टूल्स काय आहेत, रिसर्च साठी काय टूल्स आहेत का, आहेत है ना. देर आर टूल्स फॉर द रिसर्च पर्पज. एआय टूल्स आर यूज इन रिसर्च इन अ नंबर ऑफ वे including automatic tasks, analyzing data, generating insight है ना. Advantages of AI tools in research है ना. AI टूल मुळे काय झालं है ना, स्पीड इन्क्रीज झाली, इन्हान्स इन्साइट है ना, आपल्याला त्याबद्दल आणखीन जास्त त्यामध्ये आपल्याला माहिती मिळाली. कॉस्ट रिड्यूस झाली है ना, वेळ पण वाचला
मग आता आहे ना हे रिसर्च साठी कॉन्सेन्सस नावाचं AI टूल आहे ना. हे आहे ना आपण रिसर्च साठी यूज करू शकतो. ते मी आता दाखवेन तुम्हाला. कॉन्सेन्सस इज अ सर्च इंजिन दॅट प्रोव्हाइड द इन्स्टंट ऍक्सेस टू द आन्सर विदिन स्पेसिफिक रिसर्च. इट गिव्स इन्स्टंट अनालिसिस, फास्ट अँड ॲक्युरेट रिझल्ट. ही लिंक दिलेली. मी आता काय करतो, पूर्ण एकदा तुम्हाला कुठले कुठले AI टूल सध्या मी घेतलेले आहेत ते देतो. है ना, खूप सारे आहेत पण मी मोजके दिलेले आहेत. There are lots many AI tool available for different purposes. So let me first tell you what all these AI tools, and then we will see the demonstration. This is consensus. Paperpal is a AI tool which is used to for writing purpose. You know. So it is advanced to advanced plagiarism करणे, डिटेक्शन ऑप्टिमाइज स्पेसिफिक एडिटिंग है ना. ट्रिंका नावाचं आहे एक AI टूल, ऍडव्हान्स्ड है ना, ऍडव्हान्स ऑनलाईन ग्रामर चेकर अँड लँग्वेज करेक्शन AI टूल डिझाईन स्पेसिफिकली फॉर अकॅडमिक अँड टेक्निकल रायटिंग. स्टाईल कन्सिस्टन्सी अँड रिलायबिलिटी, लँग्वेज करेक्शन एनहान्समेंट, प्लॅगरिझम डिटेक्शन होऊ शकतं, स्टाईल एनहान्समेंट, सायटेशन चेकर, यामध्ये अशा फॅसिलिटी आहेत. आणि अजून अजून काय काय आहेत, रिसर्च रॅबिट म्हणून आहे, चार्ट PDF आहे, चार्ट जीपी है ना. रिसर्च रॅबिट मध्ये काय होतं, जस्ट स्पॉटीफाय मध्ये आपण म्युझिक जसं आपण कलेक्शन लायब्ररी म्युझिकची आपण तयार करू शकतो, तसं पेपरचं कलेक्शन तयार करू शकतो. आणि त्या कलेक्शन केलेल्या पेपर्स वरून आपल्याला है ना आणखीन जे रिलेटेड जे पेपर आहेत त्यामधलं रिलेशन वगैरे आपल्याला रिलेटेड पेपर आपण सर्च करू शकतो. आपलं काम थोडं सोपं होतं. सो वी कॅन यूज चार्ट PDF. वी कॅन आस्क क्वेश्चन, इट सर्चेस द एंटायर PDF. चार्ट PDF मध्ये आपण एक PDF प्रोव्हाइड करतो आणि आपण त्या PDF बद्दल माहिती घेत क्वेश्चन विचारला तर आपल्याला ते डायरेक्ट आन्सर देतं. प्लॅग इज द यूज फॉर द प्लॅगॅरिझम चेक. अँड ऑल्सो इलिसिट. This illicit is the again a software for research purpose. These are the music. We can create a music, है ना, Bhumi, Voices, ना, Beethoven.ai. हे म्युझिक साठी आहेत. एनिमेशन साठी काय आहेत, प्रिझी, पोटून, अॅनिमेक्री. आणि आता इथे अशी लिस्ट दिलेली आहे बघा AI टूल्सची. ChatGPT आहे, बार्ड आहे, है ना, ऑल है ना. मी आता काय वाचत बसत नाही, तुम्ही बघा, है ना. सो फॉर डिफरंट पर्पजेस वी हॅव मेनी AI tools that we can use for our purpose, है ना. So also, है ना, these AI tools I have taken from the these books. AIYO tools, leveraging the power of artificial intelligence by Dr. Puhan Gelkar and Dr. M.A. Pangalkar, है ना, Newflex Talent Solutions, है ना. So we can have all this information on the internet also. From YouTube you can learn learn about that tools. So let me share another screen where we can see other mentioned जे टूल आहेत. ठीक आहे, हे काय नाही, टॉम आहे, टॉम, बघा आता. हे टॉम at that moves your ideas forward, create polished presentation and documents fast. तुम्ही प्रेझेंटेशन इथं तयार करू शकता. मग काय करायचं, तुम्हाला साइन इन करावं लागतं, ईमेल ID पासवर्ड जनरेट करावा लागतो, है ना. ईमेल व्हेरिफिकेशन होतं आणि तुम्ही यामध्ये जाता. दिसते स्क्रीन, ही दिसते का तुम्हाला? कॅन यू सी द स्क्रीन दॅट टॉम? Yes, sir. Yes, Okay. sir. This is, I know, in this there are we can use it in many ways. So we can there are templates. So we can now let me आता फक्त एक एक्झाम्पल फक्त घेऊयात आपण शॉर्ट मध्ये की काय करू शकतो आपण, है ना.
जनरेट विथ AI. मग आता काय केलं ना, आता प्रेझेंटेशन जनरेट करायचं आपल्याला. मग इथं एक्झाम्पल प्रॉम्प्ट फॉर रिसर्च रिपोर्ट. मग आता कशावर प्रेझेंटेशन तयार करायचं आपल्याला, है ना? कोणी सांगतं काय एखादा विषय? कॅन यू टेल मी ऑन विच सब्जेक्ट यू वॉन्ट टू प्रिपेअर अ प्रेझेंटेशन? गिव्ह मी अ टॉपिक, जस्ट लिटल टॉपिक. कॅन एनीवन? On which topic do you want presentation? Let me type here. Water conservation. समजा वॉट आपण लिहितो नाही, हे काय करायचं ना, टेक्स्ट टू आपल्याला फक्त टाईप करायचं की काय काय पाहिजे आपल्याला, कशाबद्दल, है ना? प्रेझेंटेशन अबाउट काय सांगता येईल, है ना? कंझर्वेशन ऑफ है ना. बघूया मग आता काय काय होत. मग आता बघा, ग्रेट. मी काय केली आता, ही आउटलाईन जनरेट झाली, है ना, की काय काय टॉपिक असायला पाहिजे. अंडरस्टँडिंग वॉटर रिसोर्सेस, इम्पॉर्टन्स ऑफ वॉटर कन्झर्वेशन, मेथड्स ऑफ वॉटर कन्झर्वेशन, गव्हर्नमेंट इनिशिएटिव्ह काय आहेत, अशा स्लाइड झाल्या आपल्या पीपीटी पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशनच्या. ठीक आहे ना. मग काय केलं, जनरेट प्रेझेंटेशन. लेट अस जनरेट द प्रेझेंटेशन. काय 1 2 3 स्लाइड 4 स्लाइड येतील, है ना. हे बघा, इथे तुम्हाला स्लाइड दिसत आहेत, कन्झर्वेशन ऑफ वॉटर रिसोर्स. आता तुम्ही हे एडिट पण करू शकता, है ना, हे इमेजेस एडिट करू शकता, है ना. हे बघा, है ना, गव्हर्नमेंट इनिशिएटिव्ह आणि परत आहे ना कन्क्लुजन काय, वॉटर, हे असे 3 मला स्लाइड तयार झालेले दिसतील. आणि हे आपण इम्पोर्ट करू शकतो. आता हे जे पण आहे ना, फ्री व्हर्जन, पेड व्हर्जन आहेत, है ना. तर अजून हे झालं टॉम बद्दल. आणि हे ना सर्च, हे कॉन्सेन्सस काय सर्च इंजिन आहे ना. रिसर्च पेपर्स आपण सर्च करू शकतो, है ना. मग मी टाईप करतो, है ना, न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन. बघूया आपण, आपल्याला रिलेटेड येतात का. कॅन यू सी द स्क्रीन, है ना. हे बघा, आता यावर काय केलं, है ना, न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन. सो इट गिव्स दिस लिस्ट ऑफ पेपर्स अँड मोस्ट रिलेव्हंट पेपर्स, है ना. आणि वेगवेगळ्या हे ना कमांड आहेत, यामध्ये फिल्टर करू शकतो आपण, है ना. पब्लिश किती वर्षापासूनचे पाहिजेत आपल्याला, ओपन ऍक्सेसचे पाहिजेत का, सायटेशन किती असले पाहिजे, है ना. त्या मेथड किती कुठल्या कुठल्या मेथड यूज केल्या, जर्नल्स पण आपण इथं त्या पद्धतीच्या जर्नलच्या रेटिंग वगैरे टाकू शकतो आपण, है ना. ते तसे सॉर्ट आउट करून आपल्याला पेपर मिळतील, है ना. शेअर करू शकतो आपण पेपर, सर्च करू शकतो, है ना. मग बघा, है ना, तिथं काय दिलं, हायली सायटेड पेपर, है ना. म्हणजे बघा, 2915 सायटेशन असणारा पेपर, म्हणजे प्रॅक्टिकल मेथड फॉर न्यूमेरिकल इव्हॅल्युएशन हा पेपर झाला, है ना. त्या पेपर बद्दल थोडस माहिती दिली. त्या पेपरवर क्लिक केलं आपण सपोज, ना. मग आता यांनी काय सांगितलं, ह्या पेपर मधून काय कन्क्लुजन निघतंय, की टेक
आता फुल टेक्स्ट पण आपल्याला मिळू शकतं है ना, म्हणजे डाउनलोड जर पेपर करायचा असेल तर. म्हणजे आपलं काम थोडस काय होतंय, सोपं काम होतं. आवाज येतोय? है ना? Yes, sir. So abstract आला. This paper present a practical method for numerical evaluation of solution of nonlinear partial differential equation in a heat conduction problem. म्हणजे आपल्याला डायरेक्ट आहे ना थोडंसं आपलं काम इझी होतंय है ना. अजून ह्याच्या युटिलिटी बऱ्याच आहेत है ना. तुम्ही आता यावर है ना गेल्यानंतर तुम्हाला लक्षात येतील है ना. ह्याच इलिसिट नावाचं आहे बघा, तुम्हाला सांगितलं होतं इलिसिट है ना. सेम आपण सर्च करूयात न्यूमरिकल मेथड्स फॉर बेसच्या विद्यार्थ्यांना माहिती आहे पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन है ना. फाइंड पेपर्स, इथं illicit.com इथं पण आपण लिटरेचर सर्वे करू शकतो न्यूमरिकल मेथड्स. म्हणजे सर्चिंग मोर दॅन 125 मिलियन अकॅडमिक पेपर्स. बघा आता काय केलं इलिसिट आहे ना. 4 पेपरची समरी, जे टॉप 4 आहे ना, ऑल समरी ऑफ टॉप 4 पेपर्स है ना. इथं कॉपी करू शकतो आपण ही है ना. म्हणजे लिटरेचर रिव्ह्यू करण्यासाठी, लिटरेचर सर्वे करण्यासाठी आपल्याला हेल्प. इथं काय झालं बघा, आता सगळे है ना पेपर्स आले आपल्याला. हे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क फॉर सॉल्विंग ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन. त्याची अबस्ट्रॅक्ट समरी येते है ना. समरी येते ना. म्हणजे आपल्याला डायरेक्ट थोडं ओव्हरव्ह्यू बघितलं तरी आपल्याला समजू शकतो की कुठला पेपर आपल्याला वाचायचा, कुठला नाही वाचायचा है ना. यामध्ये फिल्टर्स आहेत है ना. सॉर्ट करू शकतो. रिसेंट, मोस्ट रिसेंट म्हणजे है ना, मोस्ट सायटेड, मोस्ट है ना, लिस्ट सायटेड पेपर्स. फिल्टरेशन आहेत, पब्लिकेशन इयर नुसार रिव्ह्यू. खूप काही या गोष्टी आहेत, आपण तुम्ही नंतर बघू शकता. वी कॅन है ना समरी है ना, वी कॅन हॅव समरी फॉर दॅट पेपर हिअर है ना. शॉर्ट समरी है ना. For each paper we have summary, so we can by you know reading the summary we can get inside of the paper. मेन फाइंडिंग्स काय आहेत पेपरच्या, म्हणजे हे बघा है ना. जसं की गुगल स्कॉलर मध्ये असं आपल्याला डायरेक्ट नाही करता येत है ना. मेन फाइंडिंग पण आल्या बरोबर. मग नंतर है ना आउटकम काय आहेत, अशा पद्धतीने आपण यूज करू शकतो. बरेच आहेत है ना. आउटकम्स काय आहेत है ना. या जे पण पेड व्हर्जन आहेत मेन फाइंडिंग. म्हणजे हे बघा किती काम सोपं होत आहे ना. बर, चार्ट पीडीएफ नावाचं एक चार्ट पीडीएफ सांगितलं तुम्हाला. चार्ट पीडीएफ काय करते है ना. चार्ट पीडीएफ ला आपण एक पेपर कुठलाही आपण समजा पीडीएफ अपलोड केली, काय करेल तो चार्ट पीडीएफ है ना. आपण क्वेश्चन विचारणार आहे ना त्या पेपर अबाउट. बघा एक सरांचाच पेपर घेतलेला मी, यावरती पेपर अपलोड केला समजा. आता मी डायरेक्ट तुम्हाला दाखवण्यासाठी डायरेक्ट ऍपमध्ये गेला तर डायरेक्ट अपलोड पेपर म्हणून तिथे येतं. डायरेक्ट क्लिक केलं की आपण पेपर इथं अपलोड करायचं. आपल्याला जे काही पेपर आपण वाचतोय मग त्या पेपर बद्दल इथं डायरेक्ट माहिती आली आपलं नाही ना, की हॅलो वेलकम, दिस इज इम्पॉर्टंट पीडीएफ फॉर फ्रॅक्शनल डिफरन्शियल ऑपरेटर है ना, अबूत ट्रान्सफॉर्मचा. मग इथं त्यांनी एक्झाम्पल पण दिलेत, क्वेश्चन कसे काय विचारू शकता तुम्ही है ना. मग यामध्ये समजा मिटाग्लेपर फंक्शन आहे ते, मग त्याचा रोल काय आहे एक्सप्लेन करा. मग ते त्यांनी एक्सप्लेन केला है ना. डिफरन्स, हाऊ डू ऑथर डिफरन्शिएट बिटवीन रिमान लायव्हली अँड कॅपिटल डेरिव्हेटिव्ह इन द स्टडी. म्हणजे सगळे स्पेसिफिक तुम्ही पेपर समजून घेऊ शकता. वी कॅन है ना गेट अंडरस्टँडिंग ऑफ द पेपर थ्रू दिस है ना. हे झालं ना है ना. हे अजून एक रिसर्च रॅबिट नावाचं आहे. रिसर्च रॅबिट हे पण रिसर्च रॅबिट आहे ना, कलेक्शन ऑफ पेपर हे करण्यासाठी. इथं मी आता न्यू कलेक्शन केलं, त्याला कलेक्शनला 1 नाव दिलं. ऍड पेपर म्हटलं की मागाचाच पेपर मी आता है ना सर्च केले है ना.
कुठल्या ह्याच्यामधून पाहिजे हे पण मिळालं. तर मग काय मिळेल आपल्याला आता, है ना, सगळे रिकमेंडेड पेपर्स फ्रॉम, है ना, इथं काय 2020 चा पेपर आला. मग हा कलेक्शन मध्ये ऍड केला. सपोज मी आता हा पेपर ऍड केला, हा ऍड केला, आय ऍड दिस, also this. Now I have added these papers to my collection. Okay. Here you can see this collection. Okay. Now I have added this paper because which are relevant to me. जे मला पाहिजे आहेत ते आहेत. मग आता तुम्ही बघा इथं काय आहे, सिमिलर वर्क असणारे पेपर किती आहेत, है ना, अर्लियर वर्क, लॅटर वर्क, है ना. मग सिमिलर पेपर आपल्याला मिळू शकतात. हे बघा त्याची लिस्ट आली पूर्ण सिमिलर, म्हणजे जे आपण लिस्ट केलेले त्याच्या रिलेटेड पेपर, बाकी त्याच्या, है ना, क्लोजली रिलेटेड जे आहेत ते पेपर आपल्याला सगळे लिस्ट आलेले आहे, है ना. पाहिजे अब्स्ट्रॅक्ट आहे. आणि हे जे आहे नेटवर्क कनेक्शन बिटवीन युअर कलेक्शन आणि 50 पेपर, हे जे तुम्ही कलेक्शन केलंय तुमच्या स्पेसिफिक रिसर्च एरियाचं, तर त्याच्या रिगार्डिंग जे आहे ना पेपर असतील, है ना, हा पेपर आहे 2020चा, त्याच्याशी रिलेट किती पेपर्स आहेत, है ना, किंवा, है ना, म्हणजे आपल्याला हे कनेक्शन मिळू शकतं, है ना. हे डायरेक्ट टाइम लाईन पण मिळू शकतं, है ना. कोणाचं कनेक्शन, है ना, हा पेपर जो आहे समजा हा 2010चा किती पेपरशी रिलेटेड आहे, म्हणजे त्याचा टॉपिक आहे ना. मग हे आपल्याला रिव्ह्यू साठी खूप मदत होऊ शकते, है ना. अजून खूप साऱ्या पद्धतीने आपण याचा उपयोग करू शकतो, है ना. इन शॉर्ट मध्ये आपण तुम्हाला सांगितलं. सो वी कॅन बघा अजून काय करू शकतो आपण, इमेज क्रिएट करू शकतो, व्हिडिओ तयार करू शकतो, है ना. सांगा बरं काय, ना, टेल मी which type of image you want to, and this is the photo.ai. this is, हा ना, हे आता शेवटचं आपण आता सांगू, है ना. एक इमेज तयार करू, है ना. तुम्हाला जर नसेल कळते तर त्यांनी दिलेत पण एक्झाम्पल, है ना. मशरूम फॉरेस्ट लँडस्केप, बी सिटिंग इन अ टँक. मग आपल्याला, है ना, क्रिएटिव्हिटी जशी पाहिजे आपल्याला तशी आपण घेऊ शकतो. सो लॅम्प इन द डार्क रूम, है ना, सनसेट इन अ फॉरेस्ट. मग, है ना, हे काय करू, सनलाइट पासिंग थ्रू द हेअर पॅक ऑफ बटरफ्लाईज, है ना. आपण मग आता काय करूया, है ना, जनरेट केलं. जसे ज्या पद्धतीने आपण हे करू ना, 2 इमेज पाहिजेत, 3 इमेज पाहिजेत, त्या पद्धतीने तुम्हाला, है ना. बघा काय, है ना, बटरफ्लाईज बद्दल टाकलं होतं आपण. तुम्ही जे काही टाकाल, जसं डिस्क्रिप्टिव्ह ज्या पद्धतीने टाकाल तुम्हाला, म्हणजे हा डायरेक्ट न्यूली जनरेटेड तुम्हाला इमेज मिळून जाते, है ना. म्हणजे टेक्स्ट टू इमेज असं आहे, है ना. बघा, आणि इथं क्रेडिट्स आहेत, है ना. हे क्रेडिट 6 क्रेडिट राहिलेले आहेत, म्हणजे याचे पेड व्हर्जन पण आहे, है ना. सो this is the, all these are the AI tools for the various purposes. Okay. Thank you. This is from my side. Thank you so much, sir, for sharing us valuable information regarding artificial intelligence. It will be definitely helpful for us in future as well as today. Thank you. Now I would like to call Nagaroj ma'am for vote of thanks. Good afternoon, everyone. I am Varsha Nagargoje, here to offer my thanks on behalf of all of
students and teachers. We would especially like to thank Dr. Kalarasi ma'am, Dr. Ungardive sir, our chief guest, for accepting our invitation and joining us today. Our presence has boosted our energy, and your thoughts have inspired us. All your words have really motivated us. I appreciated our principal, Dr. Shirsat sir, and our vice principal, Shinde sir and PK Jadhav sir, for always encouraging and directing us to do our best. A special thank to Gade sir for helping us to organize today's conference. Thank you, Ghodke sir, our science coordinator, who always support us to work hard and do our best. I also want to thank all of you participants for joining and helping us today to make this day successful, and especially for all of us. Any event in unsuccessful without a loving and appreciating audience. All people who are attending here deserves many thanks. Thank you. Thank you all. Here, with President's permission, I announce that this program is concluded. Thank you.